Good morning class, I am Joel Gutierrez. In this video, I will discuss on how to connect bb.net in MySQL Workbench using reference Microsoft ActiveX Data Objects 2.6 library. Now, yung gawin muna natin, mag-create muna tayo ng bagong project. Okay, yung name ng project, halimbawa, SampleDB. Okay, maglagay po tayo ng mga objects. Halimbawa, 6 na text box. Ayan. Then, maglagay po ng label. 6 po na label. Ayan. Then, maglagay po ng buttons. 4 po na buttons. Then, isang list view. Okay, lagyan ng name yung object. Simula tayo sa text box 1. So, lagyan po natin ng name. So, punta ka ng design. Yan. Let's say this is txt ID. txtf name. txtm name or middle name. txtl name or last name. txt address. And txt contact number. Then, ito, lagyan po ng name. Let's say, this is btn save. btn update. btn delete. Tapos ito btn close. So, lagyan po natin ng name or lagyan po natin ng caption kada object. Palitan natin yung text. Okay, punta tayo sa layout. Layout or appearance. Then, hanapin yung text. Ayan. So, lagyan natin save. Update. Delete. Close. So, para ma-check kung napalitan na yung name, so, click mo lang yung object, tapos sa properties, nasa taas, ayan. So, napalitan na po yung name ng object. Then, yung label, lagyan natin ng caption. So, di ba, this is for ID. First name. Middle name. Last name. Address. And contact number. Yan. Sa list view, lagyan po natin ng columns. Click natin yung triangle sa taas. Then, edit columns. Yan. Mag-add po tayo ng 6 columns.
Ayan. So, sa first column, palitan natin yung name or palitan natin yung caption ng text. Gawin natin ID. Sunod, first name. Sunod, middle name. Next, last name. Next, address. And contact number. Then press OK. Next, sa view, palitan po ng details. Ayan. So, as you can see, meron na tayo ng list view. So, adjust natin yung size. Ayan. Para ma-check po natin kung okay. Okay, next step, maglagay po tayo ng module. Module po para sa connection. So, right-click, add, new item, select module, pwede mo i-rename, halimbawa, mode, connection. Then, press add. Yan. So, what is the purpose of module? A module statements defines a reference type available throughout its space. A module, sometimes called a standard module, is similar to a class but with some important distinctions. Every module has exactly one instance and has not need to be created or assigned to a variable. So, yun po yung module. Another, in my own understanding, kapag gumamit tayo ng module, halimbawa, nag-declare ka ng variable, pwede mo siya gamitin kahit saang forms. Or halimbawa, nag-create ka ng code na parehas lang ng code sa ibang forms. So, ibig sabihin, pwede mo na lang siya i-call. Now, how to connect bb.net in MySQL Workbench? So, first, yung gagawin natin, click natin yung project tab sa taas, then mag-add tayo ng reference. So, under the com or commercial, hanapin po natin yung Microsoft ActiveX Data Objects 2.6 library. Or pwede rin click ka dito, tapos press mo M, then scroll down. So, i-check yung Microsoft ActiveX Data Objects 2.6 library. Okay, ano yung purpose ng library? Ang purpose niya, para mabasa yung mga reserved words ng connection po sa bb.net to MySQL Workbench. Halimbawa, yung ADODB na reserved words. So, press ko muna OK. So, example, nag-declare ako ng variable na public CNN as new ADODB.connection. So, as you can see, meron tayong reserved word na .connection tapos ADODB. Doon po siya galing sa reference po na in-add po natin. So, meron tayo ng variable na CNN. Pag sinabing variable, you can change it or pwede gumawa ka ng sarili mong variable. Next step, gawa tayo ng subclass para po sa connection. So, paano? So, public sub my connection. Press enter. Ayan. Then, i-type natin yung code sa connection. So, halimbawa, if cnn.state equal to 1, then cnn.close. Meaning to say, kapag nagbukas ka ng database ng isang beses, tapos another, nagbukas ulit siya ng isang beses, automatic, i-close niya yung pangalawa. Okay. Para malimitahan po yung error. Next, lagay natin with CNN. So, ang purpose po ng with, para hindi natin ulitin yung words na CNN. Okay, press enter. Ayan. So, maglalagay na lang tayo ng connection string
equal, so lagyan natin driver is equal to MySQL ODBC 5.3 ANSI driver. Okay, question is, saan galing itong MySQL ODBC 5.3 ANSI driver? Remember, nag-install po tayo ng MySQL. So, makikita natin to sa may start. Tapos, type natin ODBC. So, 32 bits. Click natin. Then, punta tayo ng drivers. Ayan. So, sa baba, so, nandito siya. MySQL ODBC 5.3 ANSI driver. Kapag wala yan dito or hindi mo siya nakita, kailangan mo i-install yung ODBC 5.3 ANSI driver. Di ba, binigay ko yung installer. So, ito pa yung installer na binigay ko. Kailangan nyo siya i-install. So, okay na. Okay, next step, lagyan natin ng port. Yung port number natin is equal to 3306. Okay, ito yung default port number po ng MySQL. Next, database. So, example, yung pangalan ng database natin, okay, MyDB. Then, semicolon. Next, user ID equal to root. Password natin, pwd equal to admin. Tapos, option by default equal to 3. That's semicolon. Press enter. Ayan. Okay, that command timeout equal to 0. So, yung ibig sabihin niyan, in 0 second, dapat nakasave na yung data natin sa database. Okay. Sa taas, may kulang tayo. Enter tayo. Tapos, that. Okay. Cursor location equal to adduce client. So, yung ibig sabihin po ng adduce client, so, client base yung project na gagawin po natin. Next, that open. Lagay tayo ng message box para ma-determine natin kung connected na ba tayo. So, MSG box. Lagyan natin ng message na you are now connected. Ayan. Pagkatapos niyan, gawa muna tayo ng database. Yung database name natin, MyDB. So, copy ko yung name. Punta tayo ng MySQL Workbench. So, open natin yung MySQL Workbench. So, yung password ko, admin. Then, mag-create ka ng database. So, paano mag-create ng database? Right-click. Create schema. Tapos, paste natin. Then, MyDB. Okay ko lang. Tapos, apply. And finish. Pwede rin using commands yung paggawa ng database. Yung ginawa natin dito kanina, ito yung shortcut. So, hanapin natin yung MyDB. Ito po yung MyDB. Double-click natin. Ayan. Tapos, right-click. Then, mag-create po tayo ng table. So, select yung tables. Right-click. Then, create table. Halimbawa, TBL info. Tapos, click yung arrow up. Ayan. Maglagay ka ng columns or field names po. So, halimbawa, ID, Fname, Mname, Lname, address, contact number. So, palitan natin yung data type ng ID. Gawin natin varchar 45. So, yung Fname, palitan natin yung data type long text. So, pwede ka rin mag-select. Hanapin mo yung long text. Select long text. Pwede type or pwede i-select. So, long text. Ayan. So, ngayon, dapat naka-check to as primary key. Then, apply.
Ayan. So, as you can see, mag-create na po siya ng table. Apply ulit, then finish. So, paano ma-check yung table? So, dito sa may left side panel, ito yung table. So, ayan. So, nandito yung table na ginawa natin. So, para makita yung query, click mo lang to. So, makikita natin yung query. Tapos, ito sa baba. Okay, now, testing muna natin yung program natin kung makakonect po tayo sa database. So, check natin. So, paano ma-check? I-copy ang subclass name, yung my connection. I-copy po natin. Punta ka ng form design. Double-click yung form design. Then, paste natin dito sa may form load code. Ayan. Then, run your program. So, start natin yung program. So, as you can see, you are now connected in your database. Sa next lesson naman, ibibigay ko yung code sa pag-save. Okay, thank you for watching.